prominent lawyer Thabani Mpofu laughs off ZANU-PF Paul Tungwarara, who is Mnangagwa's advisor. CAB3 Setback as a former CAB3 opponent joins Mnangagwa. Kusangana kwatinoita apa pa channel yenyu yeMagaba News patinobata ndau dzinenge dzichiitika munharaunda nemunyika yedu yeZimbabwe tichiitika pane vachangosvika ndiwo mukana wekubaya pakanzi subscribe nekutena notification bell kuti patinoisa news idzi munova muri vekutanga kusangana nenews dzatinenge taisa. So today unova uri musi wa2 August on Saturday 2026 tiri kubata nhau yava Thabani Mpofu, a prominent lawyer panova advocate Thabani Mpofu. Advocate Thabani Mpofu vanova vanozivikanwa vakamirira zvakare nhau dzepolitical party yava advocate Nelson Chamisa, voya vachitaura vachiseka pamusoro paPaul Tungwarara anova Mnangagwa's advisor. Vanova Paul Tungwarara vakaonekwa vachisiyiwa apo pakagadzwa masenators mugango remutemo rava Mnangagwa 10 masenators pakazongotorwa anova kuda kwashitagwirei only, asi Paul Tungwarara hana chaakawana pachiitiko ichi. Zvakaita kuti veruzhinji avatauri vachiti kosei Paul Tungwarara akakandwa under the bus muZANU-PF pakuselectwa kwemaseneta. Pakaita iye kuti amwetenderedzowo eaudio achiita seabvunzwa, asi nhau yanga iripo yazoita kuti vanhu veruzhinji vachitaura vachiti ko mari dzavaibvisa dzavaienda kumakampeni vachiita mafund akasiyana-siyana ekusapota CAB3 asi oshayiswawo kana 1 seat zvaro muparliament here. So now iyi yaita kuti igotaurwa prominent lawyer Thabani Mpofu achinyora papost yamuri kuona yandakuisira pascreen apo. So anyora papost yake achizivisa maererano nekuasiyiwa kwakaitwa Paul Tungwarara. A prominent lawyer Thabani Mpofu has sparked a fresh political debate after taking a swipe at ZANU-PF advisor Paul Tungwarara and comparing his position in the CAB3 controversy with that of Brilliant Dube, whom Professor referred to as Bina. In a commentary posted on social media, Mpofu focused on what he described as the Bina debacle and raised the question about the different roles allegedly played by Tungwarara and Dube in the politics surrounding Constitutional Amendment number 3. Commonly known as CAB3. Mpofu remarks were particularly pointed towards Tungwarara. He suggested that Tungwarara put significant money and efforts into the CAB3 campaign, but in his view, has not shared in the benefit that followed. Mpofu then turned his attention to Dube, who he referred to as Bina. The comparison is what makes the commentary particularly interesting. According to Mpofu, Dube was supposedly opposed to CAB3, yet he has now emerged in Mpofu's description as one of the foremost beneficiaries of the political development surrounding the amendment. Mpofu therefore asked why some who was allegedly against CAB3 could end up benefiting from the same political process. The lawyer then takes the comparison further. He says that people who are familiar with the situation of the view that Bina did more to assist their causes than Tungwarara did. And that leads to the question that Mpofu's leaves hanging at the end of the commentary. So what did Bina do? That question has now become the central point of the discussions. Mpofu's post appears to contract Tungwarara's visible involvement and alleged financial contribution with what he suggested was Brilliant Dube's contribution behind the scene. The commentator does not provide a detailed answer to what Dube alleged did. Instead, Mpofu raised the question and invites readers to consider the different roles played by the two individuals. For Tungwarara, the remarks could be seen as an uncomfortable
comparison Mpofu is essentially questioned whether putting money and efforts into CAB3 necessarily translated into a political reward. At the same time, his comment about Brilliant Dube raised question how some who was supposedly opposed to CAB3 could be viewed as a beneficiary of its outcome. So the statement who benefit, who contribute more, and what roles did the individual played ndo zvinhu zviri kubuda panhau iyi yeCAB3. So paposti yacho ndiyo yamuri kuona yanga yakanyorwa pascreen apo, yanyorwa nava Thabani Mpofu achiti iye the Bina debacometers Tungwarara put his money and squared into CAB3 but he has not shared in the profit. Bina, who was supposedly opposed to CAB3, is one of the its foremost beneficiaries. This means those in the know of the view that Bina did more in aid of their causes than Tungwarara. So what did Bina do? Do now iri kutaurika. So zvaita kuti veruzhinji vakomende zvakasiyana siyana pamusoro pechitiko ichi. Vamwewo vakati there is a reason you are one of the most sought after lawyers after all. Vamwewo vachitauro vachimirira vapo Tungwarara, asi Thabani Mpofu vakati your reason is great, is that why he created and leaked that audio. So now iri mukutaurika kwayo yaita kuti pagotaurika kuti vakabenefitei, chii chaakawana pazvinhu zvese izvi. So now ndiyo nhau yataya tikabata zuva ranhasi pano paYouTube channel yenyu. Munoti chii kuna vapo Tungwarara kuti apa zvinhu zvese zveCAB3 tagwirei toziva kuti akapinda paCAB3 asi awinawo useneta muparliament, asi vapo Tungwarara vachingori papresidential advisor ipapo havana kupiwa useneta sewakapiwa vamwe. Asi weopposition uyu akabva kwava Advocate Nelson Chamisa ende anga atomhori futi zvakare kwavatendai Biti achitomira ikoko achipikisana uye CAB3 iyi. Ongonhongwa kubva ikoko kunanga straight pauseneta, achinhongwa zvakare navaMnangagwa, achibenefita zvakare paCAB3 yacho iyoyo yatenwa into law, asi vaibhadhara mari vachiita zvakasiyana siyana havana kuwana. Saka munoti chine nhau idzi? Ndidzo nhau dzataya tikabata. Vamwe vakatiwo kutaurisa, kunyanya kutaurisa ndiko kwakaita kuti zvizhinji vagoshayiswe. Ndidzo nhau dzataya tikabata pana pachannel yenyu yeMagaba News, patinobata nhau dzinenge dzichiitika munharaunda nemunyika yedu yeZimbabwe. Ndikutenda nekutsigira kwamaita Magaba News.